K24 Pro Team is available. இல்லை வேண்டாம், ஒரே நிமிஷம். சார்ஜர் ஃபுல்லாக இருக்கு, எடுத்து விட்டு தேவை. வாட் டு யூ மீன் பை ப்ரோ டீம்? மறக்காம வெல்கம் டு given a starting lineup cards to begin with the okay. ஓ, இவர் பாபர் அசாம் தானே இவர். ஹாரி ப்ரூக் இருக்காங்க, ஆரான் ஃபின்ச், டேவிட் மலான். செலக்ட் அ பேட்டர் ஃபார் யுவர் லைனப். ஒரே ஆள் தான், ஸோ பாபர் அசாம் நம்ம எடுத்துக்கலாம், நல்லா தான் ஆடுவார். சரிங்க, இது நம்ம இன்னொரு லைவ் போடலாம். நாளைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ரோ டீம் லைவ் போடுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மஜாவா ப்ரோ டீம் லைவ் போட்டோம்னா சூப்பராக இருக்கும். நான் பார்ப்போம். கெரியர் மோடை கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு ப்ரோ டீம் கலெக்ட் அண்ட் பிளேயர்ஸ் ஆல் அரவுண்ட் த வேர்ல்டு. ஓகே. ஸோ லைவ்க்குள்ளே போயிடலாமா? ஸோ ஹேல் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் பார்க்கறது கேட்குறது எல்லாமே 2D கேமு. இந்த ஸ்ட்ரீம் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அஃபிஷியல் கரியர் மோட் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்தியாவுக்கு ஆடும் வரை நாங்கள் ஓய மாட்டோம். உயிர் மண்ணுக்கு, சரி உடல் மண்ணுக்கு, உயிர் இந்தியாவுக்கு அப்படின்னு விளாண்டுட்டு இருக்கோம் கிரிக்கெட்டில். ஓகே, சேவ் பண்ணியாச்சு. ஓகே, நைஸ், நாட் அ பேட், இட்ஸ் நாட் அ பேட் டே. இட்ஸ் ஆர் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒரு அருமையான ஒரு நாள் இன்னைக்கு. ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு இன்றைக்கி அந்த நாள். நிறையா பேசினோம் ஆஸ் யூஷுவல். சௌராஷ்டிரா ஒரே நிமிஷம். பட் ஆனால் இன்றைக்கி பேசினது கொஞ்சம் ஓகேவா இருந்துச்சு. ஓகே, நம்ம பேட்டிங் நம்மளாக தான், நான் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் போல இருக்கே. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ஒன் டே ஷீல்டு எப்படி ஆட போகிறோன்னு தெரியல. குயிக் சிங்கிள், மொதல் பாலே எடுத்து கொடுத்துருக்குறோம். ஒன் டே மேட்ச் தான், ஸோ நம்மளால் முடிஞ்சளவு பொறுமையாகவே ஆடலாம். பாலுக்கு ஆடினா போதும், ஐ திங்க் ஸோ. ஓ, இவர் பேஸ் பவுலர் ஆயின இங்கேருந்து போடுறாரு. ஐ திங்க் ஸோ பொறுமையாக தான் போடுவார். முடிஞ்சளவு தரையோடு ஆடலாம், நம்ம முடிஞ்சளவு தூக்கி அடிக்க வேண்டாம். பால் நல்ல பால், ஒய்டு. ஓகே, நான் பால் வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளன்னு நினச்சேன். ஒரு நிமிஷம். யூடியூப் மறுபடியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா லேட்டாக ஆடி இருக்கோம், 2 ரன் கிடைக்காது. ஒரே நிமிஷம். ஓகே, அமைதியோ அமைதி ஃப்ரெண்ட்ஸ். பொறுமையாக விளாடுவோம் இன்றைக்கி. பொறுமையின் சிகரமே நாம தான். ஓகே, கேப்பில் 2 ரன் கிடைக்கும். மறுபடியும் லேட்டாக ஆடி இருக்கோம், பட் ஆனால் ஃபீல்டர் கையில் டேரெக்டாக. ஸ்ட்ரைட்டுங்க இந்த தாட்டி.
மொத பவுண்டரி மொத பவுண்டரி வந்திருக்கு நம்மளோட பேட்ல இருந்து. ஒரே நிமிஷம். ஓகே, நாட் பேட். கேப்பில் தட்டி விட்ருக்கோம். ஃபீல்டர் இருக்காரு, தடுத்துருக்காருங்க. 2 ரன் கிடைக்கும். ஈஸி 2. இருக்கலாம். பொறுமையாக இருப்பான், அவசரம் இல்லை. கேப்லையா? இல்லைங்க. ஓகே, மறுபடியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் மட்டுமே. வழக்கம் போல் வழக்கமான நம்ம கேம் கிடையாது இது. வழக்கமாக வந்தால் தில்லுக்கு துட்டு பேட்டிங், அதான் நம்மளோட கேம். பட் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி கொஞ்சம் பொறுமையாக ஆடலான்ற முடிவோடு வந்திருக்கேன் நான். ஸோ அதனால் பொறுமையாக ஆடிட்டுருக்கேன். பார்ப்போம். தூக்கி அடிச்சாச்சு, மண்டைக்கு மேலே இன்ஃபீல்டு. அவ்வளோதான். கொஞ்சம் ஆக்சிலரேட் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஏன்னா ரொம்ப மட்டமாக இருக்கும். 6 ஓவருக்கு 28. ஸ்ட்ரைட் டவுன் த கிரவுண்ட். தூக்கி தான் அடிக்க பார்த்தோம். இப்போ முடிஞ்சளவு நம்ம ஸ்ட்ரைக் வச்சுக்கலாம். ஓ, லேட்டுங்க, படலை சரியா. கேட்ச் எடுத்திருக்காங்க. லேட்டாக ஆடி இருக்கோம், ஒரு பால் சீக்கிரம் ஆடணும். ஓகே, கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அடுத்த மேட்ச் பாருங்கள், அடுத்த மேட்ச் பொழந்தரலாம் போட்டு. செஞ்சுரி யாராவது செஞ்சுரி அடிச்சிருக்காங்க. சூப்பர். ஓகே, ஜெயிச்சிருக்கோம். 145 சிதார் கீர். பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட்டுக்கு நம்மளை வந்து பார்த்திங்கன்னா கூப்பிட்ருக்காங்கோ. இதுக்கப்புறம் பங்களாதேஷ் சூப்பர் லீக் இருக்குதா? சூப்பரு. இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கடைசி மேட்ச்சு. கடைசியாக நம்ம விளாட போகிற மேட்ச்சு எப்படி இருக்குன்றதை பார்த்துக்கலாம். நம்ம விக்கெட் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட் தாங்க. நம்ம கொஞ்சம் பொறுமையாகவே ஆடுவோம், அவசரமே இல்லை. என்ன சொல்கிறீங்க? 3 பேர் பார்த்துட்ருக்கீங்க. பார்க்குறவங்களாம் மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கன் அழுத்தி ஆல்ல வச்சுக்கோங்க. சர்வீசஸ் கால்டு ஹெட்ஸ். அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, பார்ப்போம். அவங்களும் ஜெயிச்சிருக்காங்க. சர்வீசஸ் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை சொல்லிட்டோம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங். பார்ப்போம். கிரிக்கெட் பவுலர், ஹாய் ப்ரோ, ஹாய், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஓய்யோ, மொதல் பாலே நல்ல பால். ஓகே, ஒரே நிமிஷம், கொஞ்சம் இந்த சைடு நிற்போம். அடுத்து வந்து செகண்ட் பால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 2 ரன் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஃபீல்டர் போகல, டெஃபினட்டாக 2 ரன் இருக்குது. அங்கே 2 ரன் இருக்குது. போன மேட்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்க முடியல, நம்மளால் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். அது இந்த மேட்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாற்றி எழுதி ஆகணும். இந்த மேட்ச் நல்லா நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா விளாண்டு கொடுக்கணும். ஃபஸ்ட் பேட்டிங் வேறு. ஓகே, அந்த மாதிரி நம்ம அந்த ஆஃபில் ஆட பார்த்தோன்னா நிக்காயிடுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நிக்காய் அந்த எட்ஜுக்கு எட்ஜாகி ஸ்லிப்பு பிடிச்சிட்றான், கையில் வச்சிட்றான். அதான் கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட் பாலே ஓகே, இன்னும் 2 ரன். ஃபீல்டரு வரல, இப்போ தான் வந்திருக்காரு ஃபீல்டரு. ஓகே,
ஸ்ட்ரைட் டவுன் த கிரவுண்ட். பவுண்டரி கிடைக்குமா? பவுண்டரி கிடைக்குங்க. கொஞ்சம் ஏர்லியாக தான் ஆடணும், அதனால தான் பேட்டோட கொஞ்சம் கீழே பட்டுருச்சு. லாஸ்ட் பால் டாட் பாலோட முடிக்கிறோம். மொதல் ஒரு முடிவில் 8-0 தமிழ்நாடு. ஷாஸ் பிங்கிள் வந்திருக்காரு செகண்ட் ஓவரை போடுறதுக்கு. செகண்ட் ஓவர் ஃபுல்லாக ஓடி இருக்குது. மறுபடியும் எம் கிறிஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் ஓவர் வீசத்துக்கு வந்திருக்காரு. வேண்டாம், பொறுமை பொறுமை. வேணாம், இப்போயும் பொறுமையாக இருப்போம், அவசரமே வேண்டாம். எப்போ வேணால் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா டேக் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேட்டிங்கை. டப்பு டப்பு டப்புன்னு அடிச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் பொறுமையாக இருப்போம் என்ன கேட்டால். ஓகே, நல்ல ஷாட்டு. கேப்பில் போயிருக்கு, பவுண்டரி கிடைக்காது டெஃபினட்டாக. பட் ஆனால் 3 ரன் ஓடி எடுத்துருக்கோம். 1 ரன் சேவ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபீல்டிங்கில். ஓகே, நைஸ். 4வது ஓவர் ஷாஷ் பிங்கிள். ஏர்லி ஆடிட்டோம், ரொம்ப ஏர்லி ஆடிட்டோம். நல்ல பால், நல்ல டெலிவரி. ஸ்ட்ரைட் டவுன் த கிரவுண்ட். தூக்கி விட்டுருக்கோம். 6-ஆ 4-ஆ? 4ங்க. பவுண்ட்ரி, 2வது பவுண்ட்ரி தமிழ்நாடுக்கு. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கும் 2வது பவுண்ட்ரி தான். பேக் ஃபுட்டில் போய் ஒரு பஞ்ச் நச்சுன்னு அருமையாக இருந்துச்சு அந்த பஞ்சை பார்க்கும்போதே. ஓகே, நல்ல ஒரு கவர் டிரைவ். ஈஸி 2ங்க. ஓகே, மறுபடியும் சேம் ஆக்ஷன் ரீப்ளே மாதிரி ஒரு ஷாட்டு. மறுபடியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ஃபர்டபுளாக 2 ரன் ஓடிட்டோம். நல்ல ரன்னிங் பிட்வீன் த விக்கெட்ஸ் ஆக்சுவலாக. ஒரு நிமிஷம். கேப்லங்க நல்ல ஷாட்டு. சரியான ஷாட். இதுவரையும் நம்ம இந்த மாதிரி ஷாட்ஸ் ஆடினதில்லை, இப்போ தான் ஆடிட்டுருக்குறோம். நல்ல ஷாட்டு கேப்பில் விட்டு தட்டு கட்டு. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Perfectly timed. மொதல் சிங்கிள் எடுத்திருக்கோம். இன்னொன்று கிடைக்குமா? கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லை. 2 ரன் மட்டும். Playing all their shots in that over. A very expensive over. பார்ப்போம் ஒரு நிமிஷம். பேக் ஃபுட்டில் போய் ஒரு பஞ்சு நேராக ஸ்ட்ரைட் டு த ஃபீல்டர். சிங்கிள் மட்டும் கிடைக்கும். ஓகே, Needs a direct hit. Wow, that's missed a lot. தத்தக்கிட்டத்தோம் திந்தி திந்தாதோம்னு ஆயிடுச்சு ஒரு மாதிரி. இந்த ஒரு 2 ரன்கள் மட்டுமே. தூக்கி விட்டுருக்கோம். பவுண்ட்ரி, பவுண்ட்ரி கிடைக்கும். இவரை டேக் ஆன் பண்ணணும்னு டிசைட் பண்ணியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவர் எந்த பால் போட்டாலும் அடிதான். கேப்பில் போயிருக்கு பவுண்ட்ரி. 9 ரன்கள் வரும் இந்த ஓவரில். வந்திருக்கு ஆக்சுவலாக. மறுபடியும் ஷாஸ் பிங்கிள் போட்டிருக்காரு. 8வது ஓவரை வீச வந்திருக்காரு.
ஓ ட்ராப் நைஸ், நல்ல ஒரு ட்ராப்பு. தூக்கி விட்டுருக்கோம். ஐகானிக். நம்ம எப்போவுமே இந்த ஷாட் நல்லாவே ஆடுவோம், அதே மாதிரி தான் வழக்கம் போல். That is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, dispatches it to the boundary. எட்ஜுங்க, நல்ல வேலை, சேஃபாக வந்துட்டோம். கொஞ்சம் த்ரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இதாகிடுச்சு. 9வது ஓவர். ரொம்ப மோசமான 2 ரேட்டில் வேறு இருக்கோம் நம்ம. கையிலையா இல்லைங்க, தாண்டிடுச்சு. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed and 50 ரன் பார்ட்னர்ஷிப் ஓப்பனர்ஸுக்கிடையே நல்ல ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் காட்டியிருக்காங்க. ஸ்ட்ரைட் டவுன் த கிரவுண்டுங்க, நல்ல ஷாட்டு. பட் ஆனால் பவுண்டரி போக வாய்ப்பு இல்லை. 2 ரன் கிடைக்கும். ஏர்லி ஆடி இருக்கோம். கொஞ்சம் பொறுமையாக ஆடுவோம், அவசரம் இல்லை. வந்திருக்கு இந்த ஓவரில். அவ்வளோதான், அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டா அந்த ஓவர் நமக்கு சாமிக்கு. நம்ம நான் ஸ்ட்ரைக்கர்ட்ட அந்த கொடுத்துட்டோம்னாலே அந்த ஓவர் சாமிக்குன்னு அர்த்தம். எம் கிறிஷ் வந்திருக்காரு, அவரோட 4வது ஓவர். ஓ எட்ஜுங்க, மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபெயிலியர். 45க்கு அவுட் ஆகிருக்கும், 46க்கு அவுட் ஆகிருக்கும். 46 நல்ல ரன்லாம் ஆடிட்டு இருந்தோம். என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல, பேட்டிங் வரல இன்னைக்கு. ரொம்ப மோசமாக விளாண்டுட்டுருக்குறோம். ஜெயிச்சிருக்கோம் ஆஸ் யூஷுவல். ஏங்க நான் ஹார்டஸ்ட்டில் வச்சுருக்கேங்க, இதுக்கப்புறம் நான் என்னங்க பண்ணுறது? ஒரே நிமிஷம், செட்டிங்ஸில் போயிட்டு ஹார்டஸ்ட்டாக தான் இருக்குது, இதுக்கப்புறம் அதுவே கிடையாது. ஓகே, கொஞ்சம் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கலாம், பேட்டிங் ட்ரைனிங். ஓகே, இது என்ன மேட்ச்ன்னு தெரியல, சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு 1 டே ஷீல்டு. ஓ குவார்ட்டர் ஃபைனல்ஸுங்க, செலக்ட் ஆகி உள்ளே போயிருக்கோம். நம்மலாம் பிக் மேட்ச் பிளேயர்ஸாக மாறிட்டோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக் மேட்சஸ் மட்டும் விளாட்றோம். மழை பெய்யுதா என்ன? ஆமாம், கொஞ்சம் ரெயின் இருக்குது. உங்களுக்கு தெரியுதானே தெரில, எனக்கு தெரியுது. இங்கே கொஞ்சம் ரெய்னிங் இருக்குது, தூத்தல் தூரிக்கிட்டு இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவுலிங் எடுத்திருக்காங்க. நம்ம ஃபஸ்ட் பேட்டிங் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இது குவார்ட்டர் ஃபைனல்ஸ். இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பொறுமையாக ஆடுறதுக்கெலாம் வாய்ப்பே கிடையாது. அடிதான், இதே மாதிரி எல்லா ஷாட்ஸுமே ஆட வேண்டியதான். தில்லுக்கு துட்டு பேட்டிங் ஆட வேண்டியதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆச்சாரியா வெல்கம் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஆச்சாரியாவை. நல்ல ஒரு ஷாட் கேப்பில் விடான் மண்டைக்கு மேலே. ஓகே, இன்னும் ஃபைனராக போட்டார். நல்ல ஷாட் ஆக்சுவலாக. அவ்வளோதான், சிங்கிள் கிடைக்கும். தேவையில்லாத ஒரு ரன் ஆக்சுவலாக அங்கே. இப்போ இவன்ட்டா நம்ம ஓவரை கொடுத்துட்டோமே, சிங்கிள் வாங்கி கொடுப்பாரா தெரியல அந்த நான் ஸ்ட்ரைக்கரு. கொடுக்கல, சந்தோஷம். ஓகே, நான் எங்கிட்ட ஆட போய் அது எங்கிட்ட போயிடுச்சுங்க, வேறு எதுவும் இல்லை. பட் ஆனால் வழக்கம் போல் பவுண்டரி கிடைக்கும். ஆஸ் யூஷுவல் பவுண்டரி கிடைக்கும். நான் லெக்கில் ஆட போனேன். பால் ராஜேஷ் போடுறது நம்ம ஊருக்காரர் போல இருக்கு. ஓ தேவலா ஷாட், ஈஸியாக 4 எடுத்துருக்கணும் அந்த ஷாட்டில், கிடைக்கல. கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டாங்க இருக்கோம், நம்மளோட ப்ராப்பரான நம்ம ஃபார்மில் இல்லை.
நல்ல ஒரு லைன் அண்ட் லென்த் போட்டுட்ருக்கிறாரு. ஏன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்டிப்பாக அது ஸ்லிப்பு வேறு இருக்காங்க, அதுக்கும் இல்லாமல் விக்கெட் கீப்பர் வேறு இருக்கார். டெஃபினட்டாக எட்ஜு வாங்கிடும். நம்ம கவர் டிரைவ் வந்து ட்ரைவ் பண்ணோன்னா கொஞ்சம் பார்த்து சுதாரணமாக டைப் பண்ணணும். ஓகே ஓகே அவ்வளோதான். அவர் ஆஃபில் தான் போட்டார், அதை நான் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் லெக்குக்கு. சேம் 2 ரன்ஸ் மட்டுமே கிடைக்கும். கேப்லையா இல்லை, 1 ரன் கிடைக்குங்க. 9 runs added in that over. Tamil Nadu 14 for none. 2 ஓவர் முடிவில் ஆமாம் 14-0. அவுட்டு. Good catch close to the ground. யா ஒஸ்ட்டுங்க அது. Oh wow. ஐடியல், 3மே ஐடியல். What a catch. ஒஸ்ட்டாக விளாண்டுருக்கோம். குவார்டர் ஃபைனல்ஸ்லையும் நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை நம்மள்ட்ட. That's the match. It looked like ஜெயிச்சிருக்கோம், க்ளோஸ் கால் தான். 14 ரனில் ஜெயிச்சிருக்கோம். செமி போகிறோம், இதுலேருந்து பார்ப்போம். செமிஸ்லேயாவது ஏதாவது பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்க முடியுதாங்கிறத பார்ப்போம். இந்தியன் T20 நம்மளை கூப்பிட்ருக்காங்க, கேப்டனும் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதே T20. விளாண்டர்ஸ் பெஷ்வா இதில் வந்துட்டு நம்ம இதில் விளாட்லாம். ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம எது கூட்டாங்களோ அதில் விளாண்டுக்கலாம். எஸ் ஓகே. செமி வந்துருக்கவர் கூட நிற்கலை. Hello and good morning to all. புதுச்சேரியோட நமக்கு மேட்ச். புதுச்சேரி ஜெயிச்சிருக்காங்க டாஸை. மேபி பேட்டிங் எடுத்தால் நல்லா இருக்கும், அவங்க பேட்டிங் எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும். நம்மளை பேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஃபஸ்ட் பேட்டிங்கே நமக்கு வரல ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாலுக்கு ஆட வேண்டியது. அதுக்கப்புறம் மொதல் பாலே ஆஃப் த மார்க், சிங்கிளோட ஆரம்பிக்கிறோம். அவ்வளோதான், நம்ம எடுத்த சிங்கிள் மட்டும்தான். மற்ற எந்த பாலுமே அவங்க சரியா ஸ்கோர் பண்ண முடியல போல. வைடு. Really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than he thought. கொஞ்சம் டேக் ஆன் பண்ணி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகணும், ஏன்னா செமி வேற, கொஞ்சம் விட்டுறக்கூடாது. ஏய் என்னடா இப்படி போடுற, 2 பிச்சில் போகுது, கொஞ்சம் வேகமாவது போடியா தயவு செஞ்சு. இப்படியெல்லாம் போட்டால் எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் பவரை போட்டு அடித்து நான் கிளியர் பண்ணுறது? அநியாயம் பண்ணுறீங்கடாடி. ரெண்டு ரன் கிடைக்கும் இதில். நல்லா ரன்னிங். பிச்சுக்கிட்டு போயிருக்கு, பட் ஆனால் டேரெக்டாக கையில். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போயும் நம்மளால் டேக் ஆன் பண்ண முடியாமல் போயிருக்கே. 3வது ஓவர் அவருக்கு ஒன்றுமே பண்ணலை, ஜஸ்ட்டு ஸ்டே. 8 பால் நின்று பார்த்துருக்காரு இப்படி இவன் பிச் ஏதாவது பண்ணுதா அப்படின்னு. ஷாட், நல்ல ஷாட்டுங்க. 6ன்னு நினைக்கிறேன். 6. நல்ல ஷாட்டுங்க. Just need to keep it simple. Line and length. Roundabout off stump. That'll force a mistake. கட் பண்ணியிருக்கோம், பட் சிங்கிள் மட்டுமே. ஓகே, இதில் இந்த ஓவர் கொஞ்சம் பெரிய ஓவராக அமைஞ்சிருச்சு. 2 பாலில் 7 ரன் வந்துருச்சு. இவர் ஒரு 3 ரன்னாவது எடுத்து 10 ரன் ஓவர் அமைப்பார்னு பார்க்குறேன். மறுபடியும் 1 ரன் எடுத்து நம்மள்டே கொடுத்துருக்குறாரு. பரவாயில்ல, இது நல்ல மூவ். தூக்கி அடிச்சிருக்கோம், தூக்கி அடிச்சிருக்கோம். அவ்வளோதாங்க. 2வது 6. ஒரே ஓவரில் 2 6 வந்துருக்கு.
delivery, but that was dispatched with interest. Everyone just watched that in awe. How will he reply? ஓய் Big edge. என்னங்க இது That's stuck. ஷிட் இது அநியாயம் Yeah, and cover takes an easy catch. An innings that promised much. அநியாயம் really சத்தியமாக in the அநியாயம் நடந்துருக்கு நமக்கு ஏதோ தெரியல நீங்கள் சதி பண்ணிட்டாங்க நமக்கு ஜெயிச்சிருங்கடா எப்படியாவது ஜெயிச்சிருக்கோம் இல்லை தோற்றுருக்கோம் end. This has been a famous victory. செமீஸில் வந்து விட்டோம் ஓகே ஓகே பங்களாதேஷும் ஒன் டேவா இல்லையா ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் பங்களாதேஷ் சூப்பர் லீகு எனக்கு எந்த பிளேயர்ஸுமே இல்லை அவ்வளோவா தெரியாது ஆனால் நம்ம தமிழ்நாடு ஒன் டே ஷீல்டு அந்த ஒன் டே ஷீல்டில் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணியிருக்கலாம் 3 மேட்சை கிட்ட ஃபெயிலியரு அநியாயத்துக்கு மோசம் Good evening, one and all. நம்ம தான் பவுல் பண்ணலாம் சேசிங் Could have பண்ணலாம் gone either ஃப்ரெண்ட்ஸ் way on that call, but I reckon bowling first is the sensible call. Put the batters under early pressure and hopefully get the breakthrough. ரன் கிட்டத்தட்ட அடிக்க போகிறோம் பார்ப்போம் Here we go. First ball. 168 தான் அடிக்கணும் மொதல் பாலே ஸ்லாஷ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபீல்டர் வந்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் வந்துட்டாரு ஃபர்ஸ்ட் பாலே ஆஃப் த மார்க் இன்னும் 12 ரன்கள் எடுத்தால் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2000 ரன்களை கடந்துடலாம் வைடு அவரே போட்டார் ஃபீல்டரு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சாரி பவுலரே நல்லா போட்டு தராரு மொதல் பாலே நம்ம இப்படி ஒரு அடித்தோடனே அவருக்கு ப்ரெஷர் ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் Driven on the onside, இது- straight ஏய். to mid-wicket. ஓகே ஓட வேண்டாம் முடிஞ்சாலும் நம்ம சைக்கிள் இருப்போம் பால்ஸ் நம்ம நிறையா ஃபேஸ் பண்ணுவோம் ஸ்ட்ரைட் டவுன் த கிரவுண்ட் ரன் Bad decision making. Thrown it to the wrong end and let the chance go begging. அவ்வளோதான் இது வரைக்கும் 5 ரன் வந்திருக்கு இன்னும் 3 பந்துகள் இருக்குது இந்த ஓவரில் பெரிய ஓவராக அமைய வாய்ப்பு அதுக்கு நம்ம தான் Beats அதுக்கு the outside edge. Good bowling there. நல்ல பால் நல்லா போட்டார் ஆஃபில் இன்னும் 2 பந்துகள் இருக்குது ஸ்ட்ரைட்டில் ஆடி இருக்கோம் Forward and that's racing boundary to the கிடைக்கும். boundary. No point running. Showed good composure to wait on that slower ball and find room to get the 4 runs. Just a fantastic Boundary. shot. பவுண்டரி கிடைச்சிருக்கு நமக்கு Can he come back with a dot ball? Got that away nicely. சிங்கிள் போதும்னு நினைக்கிறேன் Good stop. Probably managed to prevent 4 runs. 10 runs added in that over. ஒரு முதல் முடிவில் 10க்கு 10 for none. One gone and an excellent start to this பூஜ்ஜியம். power play. ஸ்லாஷ் பண்ணியிருக்கோம் நேராக ஃபீல்டர் கையில் சிங்கிள் மட்டும் கிடைக்கும் இங்கே பாருங்க போன ஓவர் 10 ரன் அடித்தோமா இந்த ஓவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரன்ஸே வந்திருக்காது இல்லைனா அவர் சிங்கிள் எடுத்து கொடுத்தா பரவாயில்ல சிங்கிள் அடியாயோ 2 பால் டாட் வச்சுட்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் எடுத்து கொடுத்துருக்காரு Pulled ஓகே away. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நேராக கையில் இந்த பால் டாட் வச்சுக்கோயாயோ அவ்வளோதான் Might look to go big again here. Over the infield with a cracking shot. 2 ரன் கிடைக்கும் டெஃபினட்டாக ஏன்னா விக்கெட் கீப்பர் சென்ட்டுக்கு த்ரோ வர டவுட்டு பவுலர் சென் தான் வந்திருக்கு பவுலர் சென்னில் அவர் ரீச் ஆகிட்டார் இப்போது
ஷாட்டுங்க. Oh, great shot on அந்த the எலிவேஷன் கிடச்சிச்சு. 6 போகுமா? போயிருக்கு 6. through the air, but 4 more. 4 That's இல்லை a 6 lovely அதானே. flowing drive through the covers to pick up the 4. 6 அடிச்சிருக்கோம். Hit that so hard. Pressed forward, got the body shape right and launched it. One for the textbook. சா அந்த சைடு ஆடி இருக்கலாம், கேப்பில் ஆடி இருக்கலாம். ஷார்ட் கேப்பில், பட் ஆனால் சிங்கிள் மட்டுமே. பரவாயில்ல, இந்த ஓவர் கொஞ்சம் அடிச்சிட்டோம். 6 போயிடுச்சு, ப்ராப்ளம் இல்லை. 2 விக்கெட்டு பேக் டு பேக். How will he reply? நல்ல பால், கரெக்டாக ஆடி கொடுத்துட்டு இருந்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 2 விக்கெட் தேவையில்லாமல் விட்டாங்க. அவ்வளோதான், மண்டைக்கு மேலே Starting to hit Boundary. their stride. A fabulous piece of timing, and they're into the 20s. பேக் ஃபுட்டில் போய் ஒரு பஞ்ச், அவ்வளோதான். Every last ball, what's to come this delivery? I wonder. ஏர்லி விக்கெட்ஸ் விடக்கூடாது இந்த மாதிரி. ஒரு 160 170 சேஸ் பண்ணும்போது. Great shot through the gap. கேப்பில் Good pick up, big chance. மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 ரன் கிடைக்கும். ஓகே, தூக்கி அடிச்சிருக்கோம். வெளியே நினைக்கிறேன், கையிலையா? You give that much 6ங்க. grip and you are asking for trouble. That was so well timed. It flew நல்ல over the ஷாட்டு. boundary. மேக்ஸிமைஸ் பண்ணணும். இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட முடியாது. Too full again. Does help to switch up நம்மளோட the விக்கெட்ஸையும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா deliveries. Keep விடக்கூடாது. guessing. வைடு, That was a நைஸ். tremendous delivery. அவ்வளோதான், This pressure on the proves bowler. keeper. No more short balls this over. டெஃபினட்டாக பவுலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ப்ரெஷரில் இருப்பார். ஏன்னா நல்லா அடி வாங்கிட்டாரு கையில். சிங்கிள், 15 ரன் நினைக்கிறேன் அந்த ஓவரில். ஓ, பேட்ஸ்மேன்ஸே இல்லையா? அவ்வளோதானா? நம்ம தான் ஆடணுமா? ஆவரேஜ் 25 இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஷார்ட், Track. Head ஷார்ட்டுக்கு was போயிருக்கோம். completely still and they've struck that 6ங்க. hard, high and long for 6. 50 அப் நமக்கு, நம்ம Just டீமுக்கு missed வந்திருக்கு. the line. Not the worst delivery, but that was dispatched with interest. Everyone just watched that in awe. லேட்டாக ஆடி இருக்கோம் கையில் நினைக்கிறேன். டெஃபினட்டாக Wow, கையில் brilliant லேட்டாக ஆடி இருக்கோம். reactions and what a catch. ஓகே, நம்ம அவ்வளோதான், கதை முடிஞ்சிச்சு. Yeah, and that's a straightforward catch to mid off. That was a இதுக்கப்புறம் யார் என்ன blistering ஆடுவான்னு தெரியலையே. right on top. ஜெயிச்சிருக்கோம், நைஸ். Well, you never knew which way this match was It's going. clear that the team Great trusts you and finish your to a strategic vision. super Do you match think that help you to do and this? Not for me, take it like that. That It's has a team been the effort most and I'm on top of memorable that. match. Could நான் have கடைசி gone ஆள் தான். either ரங்பூர் way. ரோட் Just வாரியர்ஸ் brilliant ஷோர் play கோட் to win க்ளோஸ் it தேர் at the death. பட் மேனேஜ் டு Hope ஆல் you've தம் ஆஃப் enjoyed the ஹானஸ்ட்லி லெட் coverage தம் and இன். see you next time. நம்ம தான், நாங்கள் தான் அவங்களை உள்ள விட்டோம். செகண்ட் ஃபார் சச் an impressive victory. ஓகே ஓகே, நம்ம கொஞ்சம் என்ன ஆடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா. கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட்டை போட்டு மஜாவாக போய் ஆடுவோம் இருங்க. அப்புறம் டீம் போல் வழக்கம் போல் சில்வர். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருங்க, நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டைம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா எல்லாத்துலேயுமே அடிக்கலான்னு இருக்கோம்.
87 இப்போ வரைக்கும். ஓகே, ஃபஸ்ட் மேட்ச் தான் நடந்திருக்கு, அதனால். ஸோ இந்த மேட்ச்லேருந்து நம்மளோட ஆட்டத்தை பார்ப்பீங்க எல்லாருமே. Good afternoon to all. டைல்ஸ் கால் பண்ணியிருக்கோம். பேட்டிங். Interesting call to bat first. Looking at the pitch, it seems a strange decision. You'd have to be very confident in your batting lineup. These two teams always produce some great games as we see some of the key players come out onto the ground. It's a fantastic crowd in today. It's an evenly ஃபர்ஸ்ட் பாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா பவுண்டரி. That races away to the boundary. A beautiful shot off the front. நல்ல ஒரு ஆரம்பம், நல்ல ஒரு தொடக்கம் கிடைச்சிருக்கு. Boundary last ball. What's to come this delivery? I wonder. Beats the field with a great shot. A direct hit and this could be gone. விக்கெட் கீப்பர் சென்டுக்கு தான் த்ரோ. 2 ரன் கிடைக்கும் அதில். எட்ஜ் ஆயிருக்குங்க, அவுட்டு. இப்போ என்னன்னா ரொம்ப எட்ஜ் ஆகுது, என்னன்னு தெரில. முன்னாடி உள்ள எட்ஜ் ஆகவே ஆகாது. ஷிட், ஒழுங்காக ஆடலை. ஆனால் நல்ல ஒரு அடித்தளம் போட்டு அடிச்சிருக்காங்க, ஜோத்துருக்கோம். ஆனாலும் assume that the team will need to undergo some soul searching after this result, obviously. Okay, எப்படா ஞாபகம் இல்லை, டக்கு போயிடுவோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடித்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப இப்போ இதாகுது, எட்ஜ் ஆகுது. ஒரே நிமிஷம் இருப்பா, பார்ப்போம் இருங்க. ஒரே நிமிஷம், ஃபேட்டிக் ஏதாவது பண்ண முடியுமா? ரொம்ப மோசமாக ஆடிட்டுருக்கோம். We need a change. We need a change, I think so. ரொம்ப மோசமாக ஆடிட்டுருக்கோம். நேற்று லைவ்லாம் போய் பாருங்கள். முந்தானத்து லைவ் சரியான அடி, செஞ்சுரிஸ்லாம் அடித்தோம். அதே ஃபார்மில் வருவோம் அப்படின்னு நினச்சேன், பட் ஆனால் இங்கே ரொம்ப மோசம். ராஜஸ்தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க. ராஜஷாஹி ஜெயிச்சிருக்காங்க. மேபி பவுலிங் எடுக்கலாம் அவங்க. அவங்க பேட்டிங் எடுத்துருக்காங்க, அதான் பவுலிங்கில் எடுப்பாங்க நான் நினச்சேன். இந்த மேட்சாவது ஒழுங்காக ஆடி ஃபுல்லாக நின்று ஜெயிச்சு தரோம். அந்த மாதிரி ஒழுங்காக விளாடணும். ஓகே, 158. முடிஞ்சளவு ஸ்ட்ரைக் நம்ம வச்சுப்போம். 2031 ரன் அடிச்சிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 2000 ரன்கள் அடிச்சிட்டோம். ஷாட் பவுண்ட்ரி கிடைக்காது ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க. நம்மளை முடிஞ்சளவு நம்மளே வச்சுக்கலாம் ஸ்ட்ரைக்கை. நின்றுப்போம். இப்பயும் வேண்டாம், அமைதியாக நின்றுப்போம். Not the ideal way of handling that ball. Okay. மறுபடியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷார்ட்டு, அதான் டேஞ்சர் எண்டு. இன்னும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பால் வெளியில் இருக்குது. பார்த்தா கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் இருக்குது. தட்டி விட்டுருக்கோம். பவுண்டரி கிடைக்கும். தலைவர் நமக்கு ஸ்ட்ரைக் கொடுத்தா மட்டும் போதும். 4வது பாலில் அதுவும் ஒரு ரன் எடுத்து ஸ்ட்ரைக் கொடுத்துருக்கிறாரு. இப்படி இருந்தால் நான் 20 ஓவரில் எங்கிட்டு கொண்டு வரது டீமை. ஷார்ட் ஃபீல்டருக்கு மண்டைக்கு மேலே பவுண்டரி கிடச்சிருக்கு. Too much room given. It came onto the bat really well and a beautiful shot that just raced away.
How will he reply? ஷாட்டுங்க, மறுபடியும் ஷாட். பேக் டு பேக் பவுண்டரிஸ். 2 பவுண்டரி கிடச்சிருக்கு. நல்லா இப்போ ஓரளவு பட்டுக்கிட்டு இருக்கு பேட்டில், பிரச்சனை இல்லை. Lovely cover drive straight to the extra cover fielder. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட் டு த ஃபீல்டர். நேராக ஃபீல்டர் கையிலே அடிச்சிருக்கோம். சிங்கிள் மட்டுமே கிடைக்கும். அவர் ஏதாவது நமக்கு ஸ்ட்ரைக் கொடுக்குறாரான்றதை பார்ப்போம். ஓகே, ஸ்பின்னர். கேப் பிளேயா? இல்லை. 2 ரன் கிடைக்குமா? கிடைக்காது. நல்ல வேலை, நம்ம டேஞ்சரன் கிடையாது, அவர் தான் டேஞ்சரன். தப்பிச்சுக்கிட்டாரு எப்படியோ. Cuts that off well in the infield. வந்துட்டோம், சேஃப் தான் உள்ள. இது கேப்பில் ஆனால் போகல, பாலு நின்றுச்சு. அநியாயண்டா டே, அவுட் ஃபீல்டு டே. ரொம்ப மோசமான அவுட் ஃபீல்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ தெரியுது அவனுக்கு ஏன் அவ்வளோதான் அடிக்க முடிஞ்சு அவங்களால அப்படின்னு. கேப்லையா? இல்லை. ஸ்பின்னர்ஸுக்கு செம்மையாக இருக்குது போலையே பவுலிங்கு. இது ஃபீல்ட் பிச்சு ஆடவே செம்ம டஃப்பாக இருக்குது. ஷாட்டு கேப்பில். Found the middle of the bat. Great timing. 8 ரன் கிடைக்கும். ஒரு பால் மேட்ச் பேலன்ஸ் இருக்கு இந்த ஓவரில். I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Wide. Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. Got that away nicely. பவுண்டரிங்க. அவ்வளோதான். இது எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல இந்த பால் பவுண்டரி வரும்னு. சும்மா தட்டி தான் விட்டோம். பரவாயில்ல, லாபம் எடுத்துக்க வேண்டியதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஷாட்டுங்க, ஃபீல்டர் மண்டைக்கு மேலே. அவ்வளோதான். Can he come back with a dot ball? ஸ்ட்ரைட்ல செம்ம ஷாட். That's just a brilliantly aggressive shot. 2 from 10ங்க. See, 10 from 2ங்க. Just need to keep it simple. Line and length. Roundabout off stump. That'll force a mistake. இது பெட்டர். பட் ஆனால் நம்ம கவர் டிரைவ் செம்மையாக ஆடிட்டோம். மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவுண்டரி. 50 runs பார்ட்னர்ஷிப்பு. இதுவும் நல்ல ஷாட்டு. மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவுண்டரி. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. 19 ரன் வந்திருக்கு இந்த ஓவர்ல. More shots like that and they'll be well on their way to 100. Oh, poor dead ball accept பண்ணா. ஃபர்ஸ்ட் ஆல் ஆன் இருக்கும்.
லாஸ்ட்டு ஓவர் ஆஃப் பவர் பிளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா போயிருக்கு. தூக்கி அடிச்சிருக்கோங்க. நல்ல ஓவர் ஜஸ்ட் பிஃபோரு பவுண்ட்ரிங்க. சரி நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50 கிடைக்கும். மொதல் 50. மறுபடியும் இது நல்லா இன்னும் பர்ஃபெக்டாக மாட்டிச்சு. 6ங்க. நல்லா முடிக்க முடியல அவங்களால. பவர் பிளே ஒழுங்காக முடிக்க முடியல. 16 ரன் வந்துருச்சு. 17 ரன்னு. அவ்வளோதான். கேப்பில் போயிருக்கு. அஜிஜோ நம்ம விட்டுங்க. சே ரொம்ப நேரமாக ஓடிட்டு இருந்தோம். பரவாயில்ல. 59 ரன்னு முடிச்சு கொடுத்துருக்கோம். 17 ஓவர்லேயே முடிச்சிருக்கோம். நல்ல ஒரு 2 ரேட் ஏறும். யூ திங்க் தட்ஸ் இந்தியன்ஸ் ஆஸ் அ டீம் எஃபர்ட். ஆஸ் ஆல்வேஸ் யூ கேன் வின் பை யுவர் செல்ஃப். எப்பயும் போல குட் பர்சனல் எஃபர்ட் இன் திஸ் மேட்ச் ஆஸ் வெல். ஓகே நான் எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியுமோ ஒரு சந்தோஷம் தான். ஜஸ்ட் வாண்ட் டு தேங்க் எவ்ரி ஒன் ஹூ கேம் டு வாட்ச் டுடே. ஓகே 59 அம்மா தான் 59 ரன் கிட்ட அடித்து கொடுத்துட்டோம். இன்னும் ஒரு 100 ரன் மட்டும் அடிச்சுக்காடா அப்படின்னு. அதில் ஆஃப் செஞ்சுரி. நூற்றி 4 ரன் வந்திருக்கு 3 மேட்ச்லேருந்து. ஓகே நாட் பேட். கொஞ்சம் தான் தள்ளியிருக்கோம். போயிடலாம் வந்துடலாம். பிரச்சனை இல்லை. இந்த மேட்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்துடலாம். ஃபார்முக்கு வந்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? ஃபார்முக்கு வந்துட்டோன்னு தான் நினைக்கிறீங்க? மறக்காம என்ன நினைக்கிறீங்க கீழே கமெண்ட்ஸில் போடுங்க. ஹெட்ஸு பவுலிங் தாங்க. பவுலிங் தான். ட்ரை பிச்சு. ட்ரை பிச் ஆக்சுவலாக ட்ரை பிச்சு. ஸோ கஷ்டம். எவ்வளோ அடித்தாலும் எவ்வளோ அடிக்கிறதுனே தெரியாது. ஒரு 160 170 அடித்தா ஈஸியாக இருக்கும். ஷாட்டுங்க. கேப்பில் போயிருக்கு. பட் பவுண்ட்ரி கிடைக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஃபீல்டர் வந்துட்டார். தூக்கி அடிச்சிருக்காங்க. பிக் பண்ணியாச்சு. முன்னாடி லைட்டாக கொஞ்சம் தான் முன்னாடி போட்டார். தூக்கி அடிச்சிட்டோம். வைடு வாங்கிக்கோ. வைடு நிறைய பவுன்சஸ் எதிர்பார்க்கலாம். பவுண்டரி கிடைக்குங்க. Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, punches it away to the boundary. கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவான ஓவர். மொதல் ஓவரே 13 ரன் கொடுத்துருக்காரு. இன்னும் 2 பால் வெளியில் வேறு இருக்கு. ஷாட். ஷாட்டுக்கு போயிருக்கோம். பவுண்டரிங்க. 17 ரன் வந்திருக்கு. Gets forward, dispatches it to the boundary. Caress that nicely through the gap to the boundary. அவ்வளவுதான். Misses everything. Really playing all their shots that over. ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான ஓவர். ஃபர்ஸ்ட் நல்ல ஸ்டார்ட் கிடச்சிருக்கு. ஓகே எக்ஸ்ப்ளோசிவான ஸ்டார்ட்டு.
கையிலங்க Straight drive, இல்லை mid போல off, போல போல cut that one off. நல்ல வேலை Well, that was a very solid shot. அவ்வளோதான் Read the length early to get onto the front foot. மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவுண்ட்ரி பட் ஆனால் சரியாக படலை Boundary last ball. What's to come this delivery? I wonder. இப்போ ஸ்ட்ரைட் டவுன் த கிரவுண்ட் மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவுண்ட்ரி getting dispatched for 4 runs. The last one helped the scoring rate, making their intentions for this innings. ஓகே பேட்டிங் பிச் தாங்க இது என்னன்னு தெரியல ஸ்பின்னர்ஸ் வந்தால் தான் தெரியும் பிச்சை நம்ம டிசைட் பண்ண முடியும் 2 ரன் போதும்னு நினைக்கிறேன் ஷாட்டுங்க மறுபடியும் ஸ்ட்ரைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவுண்டரி பிச்சுக்கிட்டு போயிருக்கு 3 பவுண்டரிஸ் வந்துருச்சு இந்த ஓவரில் 15 ரன் இது வரைக்கும் இந்த ஓவரில் சிங்கிள் மட்டுமே Over the charge, 33 for none. Murphy from the bridge end. மோஃபி ஒரே கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் இதே அந்த எக்ஸ்பென்சிவாக இன்னும் கண்டினியூ பண்ணுறாருங்க இன்னும் எக்ஸ்பென்சிவாக தான் இருக்காரு பவுண்டரிங்க Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket's going to come. Wide. Really wound up for that ball. Pressure on the bowler. செம்ம ப்ரெஷரில் இருக்காரு பவுலரு ஷாட்டுங்க ஆஃப் சைட்லேயும் இன்ஃபீல்ட் மண்டைக்கு மேலே போயிருக்கு ஜஸ்ட் பிஃபோர் த லைன் No chance at all for the fielders. That was a lovely flowing drive through the covers to pick up the 4. No, terrible shot. ஓகே நல்ல பால் 9 ரன் வந்திருக்கு இந்த ஓவரில் இது வரைக்கும் கவர் டிரைவ் எல்லாமே ஐடல் பட் ஆனால் அவுட்ஃபீல்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஃபாஸ்ட் கிடையாது ஸோ 3 runs ஃபார் ஷுர் 3 runs ஃபார் ஷுர் 12 ரன் வந்திருக்கு இந்த ஓவர்லேயுமே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்பென்சிவான ஓவர் தான் ஓடிட முடியும் நம்ம நம்ம அவுட் ஓகே நான் தப்பான ஒரு எண்டுக்கு ஓட்டோம் பிரச்சனை இல்லை ஜெயிச்சிருக்கோம் நல்லாவே ஜெயிச்சிருக்கோம் That's it. They're all out. Amazing bowling display. I bet you could get used to match performance like this. What was it like out there? I learned something. So it's like a performance that you got through there because you should have capture performance. Congratulations once again for such an impressive victory. I'm sure that fans love it. Hope you enjoyed the coverage. See you again soon. Okay, நம்ம தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 63 ரன் வித்தியாசத்தில் ஜெயிச்சிருக்கோம் ஒரு பெரிய மார்ஜின் இது வேற மேட்ச்சு இந்த மேட்ச் வேறு நம்ம தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தொடங்கி வைக்கணும் கேப்டன்சி தலைமை தாங்க வேண்டியது இருக்குது இன்னும் ஒரு 50 தான் அடிச்சிருக்கோம் நினைக்கிறேன் இந்த ஸ்ட்ரீமில் bowling a lot in this pitch for the bowlers. I feel it's a good call to bowl first. As captain, you'll feel you can get some early wickets and expose this lineup. Yes, early wickets விழுந்திருக்கு
பார்ப்போம். A lot of pressure coming to the crease. Not had the best of weeks leading up to this game, so I want to show everyone their strength. கைல் ஜேமின்சன் வந்திருக்காரு பவுலிங்க்கு. வா தலைவா, நீ போடு தலைவா. 2 runs ஃபார் ஷோர். விக்கெட் கீப்பர் சென்ட்டுக்கு த்ரோ வராது, பவுலர் சென்ட்டுக்கு தான் த்ரோ. முதல் விக்கெட்டை விட்டுருக்காங்க சர்ப்ரைசிங்லி. ரெண்டாவது ஓவர் நடக்கட்டும், நம்ம ஆடுறோம். ஓகே, 183 டார்கெட், கொஞ்சம் பெரிய டார்கெட் தான். ஸோ நம்ம விக்கெட் கொஞ்சம் குரூஷியலாக இருக்கும். ஐ திங்க் ஸோ. வேணாம், நினைப்போம், இன்னும் பிரச்சனை இல்லை. Great shot. Gets a hold of that and places it through square leg. Boundary கிடைக்குமா? கிடைக்கும். நல்ல டச் ஆஃப், நல்ல டச்சுங்க. எலிகன்ட் டச். ஷாட் நவுண்டு வந்தோம், பவுண்டரி. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot. And there was no point chasing that. 183 கொஞ்சம் பெரிய டார்கெட். நம்ம பவர் பிளேல கொஞ்சம் ஒரு 60 ரன் அந்த மாதிரி 70 ரன் அடிச்சு வச்சாதான் நம்மளால அங்க இருந்து கொஞ்சம் சேஸ் பண்ணி கொண்டு வர முடியும். Perfectly timed. Twelve runs இந்த ஓவர்ல. Playing all their shots in that over, a very expensive over. 12 runs வந்திருக்கு. விக்கெட்டா இல்லையா? விக்கெட் தானே. விக்கெட் விட்டுருக்காங்க, ரெண்டாவது விக்கெட்டை. அவ்வளோதான். ஜஸ்டின் கிளார்க் வந்திருக்கிறாரு. எனக்கு ஓவரே கொடுக்க மாட்டானுங்க, அவனுங்களே எல்லாத்தையும் முழுங்கிறானுங்க. எனக்கு ஓவர் கொடுத்தாதானே. அவ்வளோதான். பாலே இப்போ நான் இப்படி ஸ்ட்ரைக் கொடுக்குறது, அவன் அப்புறம் தான் ஓவரை முழுங்கிடுறான். இதை பாருங்கள், என்ன அடிச்சான்னு தெரில. அடிச்சிருக்கிறான், ஆனால் ஏதோ கொஞ்சம் 28 ரன் தான் வந்திருக்கு இந்த ஓவரில். ஷாட்டுங்க. நம்ம கொஞ்சம் பவுண்டரி அடிச்சு வச்சுப்போம். நமக்கு மாற்ற பால்ஸ் எல்லாமே பவுண்டரியாக இருக்கட்டும். ஏன்னா அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். நம்ம அப்போ தான் கொஞ்சம் ப்ரெஷராக அந்த 7 ஓவர் பாருங்கள், 60 ரன் 70 ரன் அடிக்கணும்னு சொன்னால் 38 ரன்னுக்கு 3 விக்கெட் விட்டுச்சிருக்கிறானுங்க. 38 ரன் அடித்தது பிரச்சனை இல்லை, 3 விக்கெட் முட்டதும் பிரச்சனை இல்லை. நானே வந்து பார்த்திங்கன்னா 17 ரன் அடிச்சிட்டேன். ஓகே, நல்ல ரன்னிங். ஆக்சுவலாக குட் ரன்னிங் பிட்வீன் த விக்கெட்ஸ். ஷாட்டுங்க, பவுண்டரி கிடைக்கும். நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50 ரன் கீழே அவுட் ஆகக்கூடாது. சிங்கிள் தட்டி ஆடுவோம், பிரச்சனை இல்லை, பார்த்துக்கலாம். விக்கெட் மறுபடியும் 46க்கு 4. என்ன ஆடுறானுங்கன்னு எனக்கு புரியல. The Aces needs this sort of rhythm to be maintained. A good over. It's been a bit of a battle finding some big overs, but they work the ball around nicely. Shot pierces the infield. Boundary கிடைக்குங்க. Well, he can't fault 50 ரன் வந்திருக்கு. Nicely played and it was 4 runs all the way. Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries. 8 ஓவரில் ஜஸ்ட் 2.2 ஓவர் மட்டும் தான், 1.2 ஓவர் மட்டும் தான் நம்ம ஆடியே இருக்கோம். நம்மள்ட்ட நிறையா ஓவர்ஸ் கொடுத்துருக்கலாம், மேபி கொடுத்துருந்தா ஒரு வாய்ப்பு இருந்திருக்குல்ல. இவனுக்கு போய் 2 விக்கெட் விட்டுருக்குறானுங்க, இவனை போட்டு பொழந்துருக்கோம். ஆனால் நம்ம
chance if it hits. நம்ம தான் வந்துட்டோம். நல்ல ரன்னிங். ஷாட்டுங்க. Brilliant shot there. A lovely shot off the back foot. The shorter ball having no joy and getting dispatched for 4 runs. How will the bowler respond? டீசெண்டான டோட்டல் வருதுன்னா அதுக்கு நம்ம தான் காரணம்னு நினைக்கிறேன். Got that away nicely. பவுலர் சென்தான் த்ரோ. 14 ரன்கள் வந்திருக்கு இந்த ஓவரில் இது வரைக்கும். ஐயோ நல்ல வேலை. Flex that one simple as you ஒன் like பிச் நாட் inside அவுட். the ring. அதனால Well, that was a struggle getting smacked all over. The right armour is coming into the attack from the pavilion end. 10 ஓவர் வந்துடுச்சா? டேய் ஏதா பண்ணுங்கடா. ஷாட்டுங்க. Crack, and that looks to be 4. டேய் ஏதா Half பண்ணுங்கடா centuries அப்படின்னு. in sight. More shots like that and they'll be well on their way to 100. அவனுக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் ஒத்தாசி கூட நின்னாலாவது பரவாயில்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ். 5 விக்கெட் விடுறானுங்க. நான் என்ன பண்ணுறது சொல்லுங்கள். நான் ஆடி கொடுக்க தான் முடியும். Winds up but misses. It's like they went a bit too. நேரம் ஒரு 80 ரன், நேரம் ஒரு 100 ரனுக்கு மேலே இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் நம்மளால் அடிக்க முடியும். அட்லீஸ்ட் ஒரு 110 அந்த மாதிரி இருந்திருக்கலாம் நம்மள்ட்ட ஸ்ட்ரைக் நம்ம நேரம் இருந்துச்சுன்னா. தூக்கி அடிச்சிட்டாங்க. Far down leg and helped on its way. It's high and gone. It's a maximum. Well, enough leverage there to get a good swing of the arms under it to get it over the rope. என்ன சொல்கிறேன்னா 15 ஓவர் வரையும் நம்ம கொஞ்சம் அடிச்சடிச்சு ஆடுவோம். 15 ஓவருக்கு அப்புறம் அவங்க அடிச்சுப்பானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். பாட் அடிக்கும் 15 ஓவருக்கு அப்புறம். அந்த நம்பிக்கை இருக்குது. முதல்ல ஸ்ட்ரைக்ஸ் கொடுக்க வேணாம். அவ்வளோதான். நைஸ். 12 ரன் இந்த ஓவருமே நல்ல ஓவர் தான். Can he get the 50? ஷாட்டுங்க. Through the gap. Well, it was short. மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவுண்டரி. A good innings. மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50. ஏன்னா ஒரு 4னு காட்டுது. Thumbs up to their batting partner. எத்தனை 4 அடிச்சு வச்சிருக்கேன்? இப்போவே நான் 3 4 தான் அடிச்சிட்டேன். ஷாட்டு கையில் நினைக்கிறேங்க. கையில் விக்கெட் விட்டுருக்கோம். அவ்வளோதான். மேட்ச் முடிஞ்சிருச்சு. அங்கே அடிக்க மாட்டாங்க. 183லாம் வாய்ப்பே கிடையாது. நம்ம இருந்தால் தான். 104க்கு ஆல் அவுட் ஆயிருக்கானுங்க. Do you think the captain is responsible for losing the match? The more credit I take for losses, the more credit I can take for wins. Okay. Are you starting to feel the pressure after the loss? அப்போ தான் நான் பொறுமையாக இருக்கணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவனுக்கு நம்ம டீம் சுத்தமாக ஒருத்தனமே விளாட்ல. நம்ம கூட எவனாவது ஒரு 2 பேர் நடந்ததாக கூட மேட்ச் ஈஸியாக ஜெயிச்சிருக்கலாம். இந்த மேட்ச் பார்ப்போம். அவங்களாம் ஒழுங்காக விளாட்லையோ அடுத்த மேட்ச் தூக்கிடுவோம். அவனுங்களெல்லாம் தேவையில்லை. அவனுங்களாம் நமக்கு. ஓகே. Good afternoon to all. You join us for this match between the Kulna Kingfish and the Chittagong Charge. I'm Adam. பார்ப்போம். ஸோ பவுலிங். A lot in this pitch for the bowlers. I feel it's a good call to bowl first. As captain, you'll feel you can get some early wickets and ஓகே 19 50. இந்த மேட்ச் ஒரு 50 சேர்த்துங்க. 20 50 போட்டுருவோம். Here we go. Coming in for the first ball. ஷாட்டுங்க. 4 runs. ஓ இது வேற லீக் போல இருக்கு. 150 அடிச்சிருக்காங்க இந்த லீக்ல. Fabulous shot. இந்த லீக்ல என்ன மேட்ச் இந்த கதை என்னன்னு பார்ப்போம். போன மேட்ச் அந்த மேட்ச் நம்ம நின்றுருந்தா கூட ஏதாவது ஜெயிச்சு கொடுத்துருக்கலாம். 183 அடிச்சு ஈஸியாக கெட்டபிள் தான் அது. Lovely cover drive straight to the extra cover fielder.
Now, great opportunity. அதெல்லாம் நிற்போம், அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ஷாட்டுங்க, நல்ல ஷாட்டு, செம்மையாக மாட்டிக்கிச்சு. All the way, got it right out of the middle. Can't afford to go too full again. Does help to switch up your deliveries just to keep them guessing. இன்னொரு ஷாட்டு. Too good. That is huge. அவ்வளோதான். Crucial deliveries. பேக் டு பேக் சிக்ஸர்ஸ், பெரிய ஓவராக வருங்க அது. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, and you're going to get punished on this pitch. ஐயோ, பவுண்டரிங்க. அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்திருக்கு, பவுண்டரி தான், ஹெட்ஜ் ஆகி. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Nice shot, just a flick off the pads. On the patch போட்டாரு, மறுபடியும் ஒரு ஷாட்டுங்க. 2 4 2 6, 20 ரன் வந்திருக்கு இந்த ஓவரில். இன்னும் 2 பந்துகள் வெளியில் இருக்கு. மறுபடியும் ஒரு ஷாட், ஆனால் கையில். 26 ரன்கள்ங்க. போன ஓவர் அடிச்சோமே, அடிக்கல, அடிச்சோமே. 6 ரன் பக்கத்தில் அடித்தோம் நினைக்கிறேன். 5 ரன் அடித்தோம். ஆமாம், 5 ரன் கரெக்ட். ஓ, இவன் அடிக்கவே இல்லையா? மறுபடியும் ஒரு 6 நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான், செம்ம ஹைட்டு போயிருக்கு, செம்ம ஹைட்டு. Feel there was too much wrong with that last delivery. They just need to keep the ball in the right areas and the rewards will come. நல்ல கவர் டிரைவுங்க, செம்ம ஷாட்டு, பவுண்டரி கிடைக்கும். சேஸ் பண்ண முடியல, சேஸ் பண்ண முடியல ஃபீல்டரால. Really interested to see how they can bounce back with the next ball. Over the infield with a cracking shot. 2 ரன். ஓகே, ஒரே நிமிஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரே நிமிஷம். ஃபோன் செம்ம சூடாக இருக்குது, ஃபோன் தழிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன். என் ஃபோனு இன்னும் என்னை விட்டுருனா அப்படின்னு. ஓகே, போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வந்துட்டோம். இன்னும் 2 ஓவர் கூட ஆடல நம்ம. அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 38 ரன்னு. ஷாட்டுங்க, மறுபடியும் மறுபடியும் ஒரு சிக்ஸர். மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸர். அடியோ அடி, இடியோ இடி, புடியோ புடியோ பிடிச்சிருக்கிறோம். ஷாட்டு ஸ்ட்ரைட்டில் இந்த தாட்டி. மறுபடியும் ஒரு பவுண்ட்ரி. இந்த ஓவர் பார்த்தீங்கன்னா 22 ரன்கள். Needs a dot ball.
மறுபடியும் ஒரு ஷாட்டுங்க 6 நினைக்கிறேன் 30 4 ஜஸ்ட் பிஃபோர் 50ங்க 371 ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் 50 ஏதோ கிளிச் ஆயிடுச்சு 4-6க்கு பாருங்க ஆஃப் சைட்ஸில் பாருங்க 4-4 6-6 பொழந்துருக்கோம் கிட்டத்தட்ட போட்டு பொழந்து எடுத்துட்டோம் எல்லாத்தையுமே அவ்வளோதான் கழட்டி கையில் கொடுத்தாச்சு மேட்சை ஒரு ரன் கிடைக்கும் ஷாட்டுங்க boundary. Well, you can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. மறுபடியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்டகாசமான ஒரு அடி. Good delivery smacked around. Sometimes though, just got to accept it and move on. Beats the field. கேப்ல தட்டி விட்டுருக்கோம். Good stop. Probably managed to prevent 4 runs. Needs a direct hit. Oh, they took off for a moment, but decided 9 ரன் வந்திருக்கு இந்த ஓவரில். மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடின்னு அடிச்சிருக்கிறோம். இன்னும் பவர் பிளேவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடியல. அதுக்குள்ளே ஒருத்தர் விக்கெட் வர விட்டு போயிட்டாரு. ஷாட்டுங்க இந்த சைடு இப்போ இருக்கிற ஃபார்மில் பால் ஃபுட்பால் மாதிரி தெரியுது. Just need to keep it simple. Line and length. Roundabout off stump. That'll force a mistake. ஷாட் மறுபடியும் பேக் டு பேக் 2 ஷாட் 9 ரன் இந்த ஓவர்லயும். யார் போட்டாலும் அடிதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபார்முக்கு வந்தாச்சு. வேண்டாம் கேப்ல சிங்கிள் மட்டும். ஓகே 70 ரன்கள். பாப்போம் எப்படி போகுது. யுவா வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் படி. ஓ ஷிட் நல்ல பால் மிஸ் பண்ணிட்டோம். பாப்போம் நல்லா போயிட்டு இருக்குது இது வரைக்கும். 8 ஓவருக்கு 88க்கு 1. ஷாட் சிங்கிள் மட்டும்தான் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். எஸ் சிங்கிள் மட்டும்தான் கிடைக்கும். இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு செஞ்சுரிக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். சூப்பர். நான் இன்னும் முடிக்கணும். அவுட் ஆயிருப்போம். இன்னார அவுட் ஆயிருப்போம். ஷாட்டுங்க கையில் நினைக்கிறேன். கையில் விக்கெட் விட்டுருக்கோம். நல்ல விக்கெட்டு நல்ல மேட்சை போய் விட்டு கொடுத்துருக்குறோம். முடிச்சு கொடுக்க முடியல. கிட்டத்தட்ட மேட்சை முடிச்சிட்டோம்னா நீ கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி லெவல் 34 போயிரு. சொன்னான். I bet you are over the moon from this win. Your team really delivered it for you, didn't they? I'm happy with that. They should full credit to the team. It wasn't just that the team won, but you are the standout performer. Had something to prove out there. Hope you enjoyed the coverage. See you again soon. I do responsible as a captain. Okay. Any final comments? Just thank to everyone who come to us today. அடி நம்மளும் அடிச்சிருக்கோம். அவங்க டீம்லையும் அடி அடிச்சிருக்கிறானுங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ போய் பார்ப்போம். இப்போ நம்ம உள்ளே இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு நம்ம ஃபஸ்ட்டு இருக்கோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்கோரில் 221. டாப் ஸ்கோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 87. அதை பிரேக் பண்ணியிருக்கலாம். போன மேட்ச் செஞ்சுரி அடிச்சிருப்போம். ஒன்றும் கவலை இல்லை. இந்த மேட்ச் இருக்குது நமக்கு. இந்த மேட்ச் போட்டு பொழந்தெடுத்துருவோம். வாங்க
எல்லா மேட்ச்சுமே கிட்டத்தட்ட ஜெயிச்சுட்டு வரோம். போன மேட்ச்லாம் ஒரு ஸ்டாண்ட் அவுட் பர்ஃபார்மன்ஸ், நம்ம பர்ஃபார்மன்ஸே தனியாக தெரிஞ்சிச்சு. மஜா ஆகையா. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் படி. ஓகே, டாஸ் போட்டிருக்கோம். நான் எதாவது என்ன பேர் இது, ஸ்லிஹெட் ஸ்டாலியன்ஸ் கால்ட் ஹெட்ஸ். நம்ம தான் ஜெயிச்சிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் பவுலிங் போட்டுக்கலாம். ஜெயிக்கிறது மேட்ச், டீம் ஜெயிக்கிறது தான் முக்கியம். ஏர்லி விக்கெட்ஸ் விழுந்திருக்கு. ஓகே, 168 தான் டார்கெட்டு. போன மேட்ச் மாதிரியே தான். ஷாட்டுங்க, செம்ம ஷாட்டு. ஜஸ்ட் பிஃபோர் த லைனா, இல்லை வெளியே போய் விழுந்துருச்சு. மொதல் பாலே ஒரு பவுண்டரி. கடல் மேல மிதக்கிறேன், ஆகாயத்தில் நடக்கிறேன். ஜாலியாக இருக்கீங்க. எக்ஸாம்ஸ்லாம் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு, ப்ராப்ளமே இல்லை. இதுக்கப்புறம் நல்ல கம்பேக் பவுலர்கிட்ட இருந்து. விடக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ், விடக்கூடாது. இவனை அடிச்சு இன்னைக்கு நம்ம செஞ்சுரி போடுறோம். ஷாட்டுங்க, பவுண்டரி. ஜாலியாக ஜாலி. ஓகே, 10 ரன் வந்திருக்கு. பவர் பிளேக்குள்ளே நம்மளால் ஒரு 50 above அடிக்க முடியுதா பார்ப்போம். நல்ல ஷாட்டுங்க, செம்ம ஷாட்டு. ஃபுல்லாக பியூராக டைம் தான். மச்சாவான ஒரு அடி. அவ்வளோதான். 15 ரன்கள் வந்திருக்கு இந்த ஓவரில். 8 ரன்கள் தான் தேவை. பவுண்டரி கிடைக்காதுன்னு நினைக்கிறேன், கிடைக்கல. ஓகே, 2 போதும். வாழ்க்கை எதை நோக்கி தான். ஒரே நிமிஷம், படிக்கலை. வாழ்க்கை எதை நோக்கி போகுதுன்னே தெரிலையே. வாழ்க்கை அது பாட்டுக்கு போகட்டும், யாரும் எதுவும் கண்டுக்க தேவையில்லை இப்போதைக்கு நம்ம. பிகாஸ் we are at that stage. we have to take some rest, I think so. பவுண்டரிங்க, நல்ல ஷாட்டு. அது தெரிஞ்சாதான் நம்ம எல்லாம் உருப்பிடுவோமே. கரெக்ட் இல்லை சரா, we have to take some rest. என்ன பாலை பார்த்தீங்களா, பாம்பு மாதிரி போகுது. சிக்கு சிங்குன்னு போகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிகாஸ் we put our efforts actually for our boats. No rest தலை, no rest. ஏன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 ரன் இந்த ஓவர்லேயும். Eat, sleep, game, repeat. That's all. Oh, நல்ல பால். Eat, sleep, game, repeat. அவ்வளோதான் ப்ரோ. வைடு தலைவரே போட்டு, அவ்வளோதான். ரன் இல்லைன்னு நினச்சேன், தலைவரே போட்டு கொடுத்துட்டாரு. இந்த ரன்ஸ்லாம் பத்தாது நண்பர்களே. எனக்கு ஸ்கூல் லைஃப் ஓவர் ஆயிடுச்சுன்னு ஒரு ஃபீலே இல்லை. ஆமாம், வாழ்க்கையை இப்போ செசியஸ் கசி வேற சேர்த்து விட்டாங்க. நல்ல ஷாட்டு, பவுண்டரி கிடைக்கும். எனக்கு அந்த முடிஞ்சு இருக்கேன் தலை.
முடிஞ்சுன்னு இருக்கேன் தலை. அப்புறம் என்ன விடுங்க. Oh, great shot on the up. மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவுண்டரி. 4 runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward. Fabulous shot. Might look to go big again here. ஷாட்டுங்க ஆஃப் சைடில் இருந்தாட்டி வெளியே இருந்தாட்டி கிளியர் பண்ணியிருக்கோம். 15 ரன்கள். நீங்கள் யுவன் சங்கர் ராஜா தானே? ஏன் ப்ரோ என்னாச்சு? சூப்பர். மறுபடியும் ஒரு ஷாட். பவுண்டரியா சிக்ஸா? பவுண்டரி. ஜஸ்ட் அவ்வளோதான். பவுண்டரி. அவ்வளோதான் 50. தோனி திரும்ப கேப்டன் ஆக போறாராம். ப்ரோ நான் என்ன சொல்கிறதுக்கு இல்லை. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்ப்ரெட் ஹேட் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். வேணாம் அதை ஒதுக்கிடுவோம். நான் ஐபிஎல்லை பற்றி பேசுகிறேன் ப்ரோ. ஐசிசி டோர்னமெண்ட்ஸை பற்றி பேசுகிறீங்கன்னா கம் வி ஆர் ப்ரோஸ் அப்படின்னு. ஐசிசி டோர்னமெண்ட்ஸை பற்றி பேசலாம். ஒரே நிமிஷம் கொஞ்ச நேரம் ஆடியோ இல்லாமல் ஆட போகிறேன். ஆடியோவே வேணாம் தவிக்கிறேன். சொல்லுங்களேன் ப்ரோ. நீங்கள் யுவன் சங்கர் ராஜா தானே? இல்லை இங்கே யுவன் சங்கர் இல்லை. அவர் யுவராஜ் ப்ரோ. பவுலர், ஸ்பின் பவுலர். கேன்சர் இருக்கு அவருக்கு. அதை அடி அடிச்சா தெரியுமா அன்றைக்கி பாண்டை? இல்லை ப்ரோ. நானும் சரி இந்த ரெட் ரெப்ஷனுக்கு வந்து அப்டேட் விட்ருவானுங்க. இப்போ விட்ருவானுங்க அப்டேட்டு. ஸ்ட்ரீம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நானும் பார்த்துட்ருக்கேன். அப்டேட்டே வரல. காத்திருந்து காலங்கள் போகுதுன்னா போய்தான் இருக்குது. இன்னும் ஆகோட்ஸ் லெகசி ஒரு 2-3 ஸ்ட்ரீம் வரும் போல இருக்குது. எனக்கு ஒரு பாட்டு பாடுங்க. சூப்பர். இரு ப்ரோ. இந்த மாதிரி ஆகோட்ஸ் லெகசின்னு எத்தனை ஸ்ட்ரீம் வரும் தெரிஞ்சால் சொல்லு. இவன் உனக்கு தெரிஞ்சால் சொல்கிறான். இன்னும் எத்தனை ஸ்ட்ரீம் வரும்னு. நான் எங்கே இருக்கேன்னு பார்த்துட்டு இன்னும் எத்தனை ஸ்ட்ரீம் வரும்னு மட்டும் சொல்லு. இன்னும் ஒரு எத்தனை மணி நேரம் இருக்குன்னு சொன்னால் நான் ஸ்ட்ரீமை நான் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். 2-3 இல்லை நிறையா வரும் அப்படி சொல்கிறியா? ஓகே. நிறையா கிரைண்ட் இருக்குது. ஓகே. நான் கிரைண்ட் நான் தனியாக ஆஃப்லைனில் பண்ணிப்பேன். கிரைண்டு பிரச்சனை இல்லை. ஒரு லவ் ஃபெயிலியர் சாங் போடு தலை. காப்பிரைட் தலை. ஏன் என்னாச்சு? வாட் ஹேப்பன்? 21 ரன்கள். ஏஷியன் மேஜிக் இருக்குல்ல, அதுக்கு நீ தனியாக கிரைண்ட் பண்ணணும். ஓ அப்படி வேறையா? அது வேறையா? கொஞ்சம் கிரைண்டிங் அதிகம் தான் கேமில். செம்ம பேக்கடாக இருக்கானா கேமு. ஏஷியன் மேஜிக் நீ 4 டைம் யூஸ் பண்ணலாம். ஓ பரவாயில்லையே. நல்லா இருக்கே. 4 டைம்லாம் யூஸ் பண்ணால் ஒன் சைடு ஆயிடாது. 75 ரன் அடிக்க முடிஞ்சிருக்கு நம்மளால். பவர் பிளேக்குள்ளே 75 ரன் நம்ம அடிச்சிருக்கோம். ஷாட்டுங்க. பவுண்டரி கிடைக்கும். எஸ் இட்ஸ் a boundary. Dunn has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. மறுபடியும் ஒரு ஷாட்டு. ஆனால் ஒழுங்காக ரீட் பண்ணு ப்ரோ. நான் தான் போதையில் இருக்கிறேனா? ஒரு ரைட். ஓகே நான் பார்த்துட்டேன். எனக்கு காட்டும். நான் தான் அட்மின் சேனலுக்கு. ஐயோ ஃபைனல் ஃபைட்டுக்கு விகன்வென் பர்சன் அவ்வளோ வேணும். ஒரு 45 செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம். யார் போதையில் இருக்கு? ரைட். அப்பா பேர் என்ன? அதை மறந்து போயிட்டேனே. நம்ம ஒரு 45% செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம். நான் சொல்கிறேன் காய்ச்சல ஐசன்பர்கே மறந்துடணும் யாரா இவன் அப்படின்னு. ஆனால் மேக்ஸிமம் இன்வென்டரி ஸ்பேஸே 25 தான். அப்படியா?
என்ன பண்ணலாம் அப்போ? பரவாயில்ல, நம்ம ப்ராப்பராக விளாண்டுக்கலாம். பார்ப்போம், நாளைக்கு ஸ்ட்ரீம் இருக்கும். நாளைக்கு மேக்ஸிமம் இதுதான் ஆகஸ்ட் கடைசி தான். நான் எனக்கு தெரிஞ்சு 2 ஸ்ட்ரீம் தான் வரும்னு நினச்சேன். இன்னும் நீ அதிகமாக வரும்னு சொல்கிற. 2 பாலுக்கும் கம்மியாக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும். எல்லா பொசிஷனும் ப்ரூவ் பண்ணிக்கோ. ஓகே ஓகே. ஏன் அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கா? எனக்கு அவுட்டுங்க, டெஃபினட்டாக அவுட்டுங்க. எல்லா பொசிஷனும் ப்ரோ மெத்து கிடைக்குமா ப்ரோ? காட்சி அனுப்புங்க. இதெல்லாம் செய்யறது இல்லையே. பிச்சிங் இன் லைனுங்க. என்னங்க இது? அம்பையர்ஸ் காலுங்க. ஐயோ, பொசிஷன் ப்ரோ 4 மைன்கிராஃப்ட் தான். இல்லை ஓகே, ஒத்துக்கலாம். நல்லா விளாண்டுட்டு இருந்தோம். செஞ்சுரி மிஸ்ஸு அடித்து முடிச்சு கொடுத்துருக்கோம். 5 ஓவரில் 84 ரன்கள். கிரேட் கேம். ஹவு டிட் யூ ஃபீல் அபவுட் யுவர் பர்ஃபார்மன்ஸ்? ஓகே, எல்லாமே செகண்ட் ஒன் தான். இன்னொரு டிப், ஃபைனல் டிப்புக்கு யூஸ் ஆகும். ஸ்பெல் ஸ்லாட்டை மாற்றி யூஸ் பண்ணணும். டிப் யூஸ் ஆகும். பார்த்துக்கலாம். நான் கொஞ்சம் டுட்டோரியல்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். நான் கடல் மேலே மதக்குற, நீ ஆகாயத்தில் பறக்கிற. ஓகே, பார்ப்போம் இப்போ எப்படி போயிட்டுருக்கு மேட்ச்சு. அது விஷயம் நம்ம தான் 305 ரன்னு. ஓகே, 4 ரன் வித்தியாசத்தில் விட்டோம். இந்த மேட்ச் அடிப்போமா? இந்த மேட்ச் நமக்கு செஞ்சுரி கிடைக்குமா பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். செஞ்சுரியின் தேடலில் விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஓகே, அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க. பவுலிங்னு நினைக்கிறேன். அவங்க அதிகபட்சம் பவுலிங் எடுப்பாங்க. முட்டாப்பை தான் பேட்டிங் எடுப்பான். அதே தான் பவுலிங்கில் எடுத்திருக்காங்க. ஏன்னா ட்ரை பிச்சு, ஸோ டோட்டல் கம்மியாக தான் வரும். வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. யுவா ப்ரோ ஒரு பாட்டு பாடு ப்ரோ. ஒரே ஒரு பாட்டு. ரைட்டு. இது ஒரு நிமிஷம். பவுண்ட்ரி பார்த்தியா பார்க்கலையா? மொதல் பாலே பவுண்ட்ரி. இன்னைக்கு யாருக்கு மேட்ச்சு? இன்னைக்கு யாருக்கு மேட்ச்? இன்னைக்கு யாருக்கும் மேட்ச்? ஜஸ்ட்டில் மிஸ். எனக்கு பாட தெரியாதே. ஜஸ்ட்டில் மிஸ். யாருக்கும் மேட்ச் மட்டும் சொல்லுங்க. அடி. ஓய், அவுட் ஆயிருக்கோம். விக்கெட்டு. டெத்லி ஹாலோஸ் இருக்கு. விக்கெட்டுங்க. அசிங்கப்பட்டு போயிருக்கோம். சே, மோசம். தோத்து போயிருக்கோம். 194 சேஸ் பண்ணியிருக்கானுங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம். 188ங்க. என்னங்க இது? சே, நம்ம இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக டோட்டலே வேறு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அங்கே ஓகே, செமிஸ் ஆட போகிறோம். செமிஃபைனல். ஓகே, லாஸ்ட் லீக் மேட்ச் ஆக்சுவலாக அது. எஸ், ஆர்சிபி வர்சஸ் டிசி. நல்ல மேட்ச் போல. டேபிள் டாப் மேட்சஸா? யார் வின்னு? ஆர்சிபின்னு சொன்னால் நல்லாயிருக்கும். ஆர்சிபி ஜெயிப்பானுங்க. நல்ல ஃபார்மில் தான் இருக்கானுங்க. வரவன் போகிறவங்களாம் அடிக்கிறான். வில் ஜாக்ஸ் இவன் டிம் டேவிட் அடிக்கிறான். அடி பொழக்கிறானுங்க. பவுலிங். The home crowd will be looking forward to some early wickets as the captain wins the toss and decides to have a bowl. Okay. ஆக்சுவலாக அந்த 160 அந்த டைம் தான் அடிச்சிருக்காங்க. பிரச்சனை இல்லை. Here we go. First ball. 169. ஷாட்டுங்க. ரெட் கார்டு பேட்டனுக்கும் டிடெக்டிவ் காமிக்ஸுக்கு சண்டை சொல்கிறீங்க? அப்படியா? தெரியலையே.
That last ball isn't something you want to repeat of. You don't ஃபர்ஸ்ட் want பாலே to be வெல்கம் giving away பண்ணியிருக்கோம். easy runs. 170 டார்கெட்டு. never gonna be easy. Misses everything. கொஞ்சம் நம்ம பவர் பிளேல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அடிச்சோம்ல அது மாதிரி அடிச்சு ஆடினா தான் உண்டு. பவுண்டரி 6ங்க. ஆர்சிபினா ரெட் கார்டு பேட்டன் தானே. ஜோ ரெட் கார்டு பேட்டன் இல்ல. ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர். ஷாட்டுங்க படல சரியா. 11 ரன்கள் கிடைக்கும். சிங்கிள் எடுத்து கொடுத்தானா பரவாயில்ல. இங்கே எடுத்து கொடுத்தான் கிழிச்சான். செமிஸ் ஆடிட்டு இருக்கோம். ஓ செமிஸ் ஆடிட்டு இருக்கோம். அவுட்டுங்க. டெடெக்டிவ் காமிக்ஸ் ஜாலியே சூப்பர்மேன் படம் வருது. ஜூலையே சூப்பர்மேன் அவுட் ஆயிருக்கோம். மெயின் விக்கெட்டை எடுத்திருக்காங்க. ஜெயிச்சே ஆகணும். தோத்துருக்கோம். செமிஸில் வந்து செமிஸில் விட்டோங்க மேட்சை. ஒஸ்ட்டு. ஓகே பார்த்து சொல்லியாச்சு. ஆர்சிபி vs DC தான். Gold, not a big deal. இந்தியன் அசோசியேஷன் ட்ராஃபி மேபி இது இதாக இருக்கலாம். ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அதான் அசோசியேஷன் ட்ராஃபிஸ்னால ஃபஸ்ட் கிளாஸ் தான். ஃபஸ்ட் கிளாஸுக்கும் நமக்குமே நல்ல கனெக்ஷன் இருக்குது. நல்லா ஆடுவோம் ஃபஸ்ட் கிளாஸில். பார்ப்போம். அசாம் அவங்க மேட்ச் ஜெயிச்சிருக்காங்க. சாரி டாஸ் ஜெயிச்சிருக்காங்க. பார்ப்போம். Probably not a bad toss to lose. The decision is to bat first. Personally, I think having a bowl. டர் உல்ஃபு குட்டி புரிதிருக்கும்ல புரியல எனக்கு. பா என்ன அடி பொழந்திருக்கிறானுங்க. 350 ஃபார் ஷார். As they take guard, they'll want to feel bat on ball early and get off. 28 மேட்ச்லாம் ஆடி இருக்கோம். அதுல 26 மேட்சஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது பண்ணியிருக்கோம். 50 அடிச்சிருக்கோம் இல்ல செஞ்சுரி அடிச்சிருக்கோம். அந்த மாதிரி ஒரு அடி பெர்ஃபார்மன்ஸ்னா அந்த மாதிரி இருக்கணும். Lovely cover drive but straight to extra cover. RDJ அப்படியா புரது இருக்கும்ல. ஓ பிறந்து இருக்குங்கிறீங்களா? யார் பிரசவ மாசமா இருக்கா பார்க்கிறதுக்கு? Okay. That's just the start you want. An awesome shot and it's flown over the boundary. அவ்வளவுதான் நண்பர்களே. அடியோ அடி இடியோ இடி தான் நமக்கு இனிமே. No. We'll need a direct hit. ஷாட்டுங்க. That's a massive shot, just incredible. ஸ்லோவா இருந்துச்சு. அதை கணிச்சு அடிச்சிட்டோம். Powers that one over the boundary. Wonderful timing. Managed to get onto the front foot early and just incredible power to loft it over the boundary. டக்கு அடிக்க வேண்டியதான். Wow, that missed a lot. வைட்ல Got that away nicely. பவுண்டரிங்க.
ஒண்ணுமே பண்ணல. Fantastic சும்மா shot. தட்டினதுக்கே Gets ஓகே ப்ரோ forward, வரேன் head பை over பை. the ball, ஓகே பாய். smashes it away. ஷாட்டுங்க. Any better. That showed great skill. Boundary. Lovely timing, and the boundary was the only place it was heading. Yes, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes, though, you just have to accept it and move on. Misses everything. அப்படி சும்மா விளையாடுவோம் அப்படி. ஐ திங்க் ஸோ இதான் கடைசி மேட்சாக இருக்கும். கரெக்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 1.5 மணி நேரம் கரெக்டாக இருக்கும். அப்படியே போட்டு கிளம்புவோம். No. No. என்னோட ஃபோன் காணோம். அப்படியா? ஓகே. என்னாச்சு? Classic cover drive, but finds the fielder at cover. பொறுமை கடலினும் பெரிது நண்பர்களே. அது முக்கியமாக இந்த மாதிரி டெஸ்ட் மேட்சஸில் பவுலரே கை வலிக்குன்னு சொல்கிற வரைக்கும் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட்டிங் ஆடணும். Can't get that outside the ring field. Oops, that's very, very high. Don't think anyone is close, though. That was a boundary the moment the ball left the bat. Timed to perfection. Good bowling, Nado. அவ்வளோதான் நண்பர்களே. Great shot. மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவுண்டரி. Nicely played. 4 runs all the way. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving easy runs away. Great shot. Rode the bounce of the ball nicely and cuts it through point. மறுபடியும் கேப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவுண்டரி. ப்ரோ சேலஞ்சிங் த டெவலப்பர்ஸ் அப்படின்னு. That's gone very, very high. Might be safe. Timing on that shot was just perfect. Brilliant shot. The boundary the moment it hit the bat. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், முடிஞ்சு. Shot. Full and gets punished for it. Fine shot. 4 more. You just can't hit it any better than that. Beautiful delivery. No chance for the fielders. In the air, but looks to be finding open pasture. What a great shot that was. 5 பால் 5 4ங்க. 40 ரன்ஸ், 20 ரன் வந்துருச்சு இந்த ஓவர்லயே. 20 ரன்கள். The right armer is coming on to bowl from the north end. ஷாட் கையில போ வாய்ப்பு இருக்கு. இல்ல, தாண்டிச்சு. Nothing really wrong with that ball. Boundary ங்க. 50. To get that one to the boundary. Top class. இது glitch ஆயிடுச்சு. ஒரு 4 னு காட்டிட்டு இருக்கு. And brings up the half century. Click onto that in the infield. பொறுமை கடலிடம் மிகப்பெரியது. ஷாட் கையில நினைக்கிறேன். கையிலங்க. ஏர்லியா ஆடிட்டோம். இந்த பால் கொஞ்சம் டைம் பண்ண கஷ்டப்பட்டு தான் இருந்தோம். அவ்வளோதான், 50 ரன்னு. 50 ரன் அடிச்சா அவுட் ஆயிடுவோம். ஓப்பனர் பாருங்க, 207 பால் ஆடிருக்கான். ஒருத்தன் 100 பால். என்னடா 400 பால் ஆடுறீங்க 3 பேர் சேர்ந்து. 3000 ரன் அடிச்சோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 3808 ரன்னுகள்.
Coming in with some pressure on their shoulders. They've had a lean run of form in the last few weeks, so will want to take their time a bit getting in. Dubé ready to start from the north end. 393 அருமையான ஒரு டார்கெட். Lovely cover பொறுமையான drive, but மாறலாம். straight to extra cover. ஷாட்டுங்க. That's a massive shot. That's going 12 deep into the crowd. அவ்வளவுதான் That was 6. just an unbelievable shot. Middled it and it flew over the boundary. Brilliant stuff. செகண்ட் பால் ஆஃப் த மார்க் 6 ஓட வந்திருக்காரு. Shot. மறுபடியும் இந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 6. லெஃப்ட் சைடுல ஒரு 6, ஆஃப் சைடுல ஒரு 6. எல்லா சைடுல அடி பண்ணா அப்படினு. The batter really looking in the mood. ஷாட்டுங்க. 6ங்க. பேக் டு பேக். 18 from 3. It's all in the head now. Hat trick of sixes. இந்த 393ல நம்ம வந்து ஒரு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 93 அடிச்சு குத்தோம்னா நம்ம நல்லா இருக்கும். பவுண்டரி 22 ரன்கள். Just perfection, a magnificent shot. You just can't hit it any better than that, racing away to the boundary. End of a high-scoring over. Some lovely shot making on display. Okay. ஷாட்டுங்க இந்த வாட்டி டைம் பண்ணிட்டோம். Delivery was poor, but it still needed to be put away. What a lovely shot to bring up the 4. That really wasn't a great delivery. Seen early and dispatched. Shot straight. That's just flown off. இன்னும் straight அடிச்சிருக்கோம். Sometimes you just got to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, 4 runs. I'd like to see them aim for the top of off now. As a bowler, you've always got to make them play on your terms. இன்னும் இது இன்னும் செம்ம ஷாட்டுங்க. 6 நினைக்கிறேன். Too much width and got the full treatment. You just got to stand and admire. மாட்ன எல்லா பாலுமே வெளியில தான். Oh, super shot. இதுவும் பவுண்டரி. No need to run for that one. Gets onto the back foot and powers it away for 4. A lovely shot off the back foot. No joy with the short ball and going for 4. மறுபடியும் ஷாட்டுங்க. That's huge. Absolutely out the middle of the bat. A monster of a shot. It's flown into the crowd. To get that much power coming forward on the front foot is ridiculous. 4 ஓவர்ல 52. மறுபடியும் ஒரு ஐடல்ல ஒரு ஷாட். பவுண்டரி தான் 6. This is crucial. 12 from 2 and maybe there's a bit of a momentum shift. 433 ஸ்ட்ரைக் ரேட்ல ஒரு 50 2 ஓவர்ல பாத்தீங்கன்னா 52 அடிச்சிருக்கோம். மறுபடியும் இந்த சைடு ஒரு ஷாட். 6 போவாதுன்னு நினைக்கிறேன். 4 just before. Just reads the length, gets forward, dispatches it to the boundary. What a lovely shot. Flown to the boundary. That's not the type of ball to be bowling. ஷாட்டுங்க. No one's catching that. Great shot. 6 or 4 running for that one. It was a 6 4 the moment it left the bat. Beautiful shot off the front foot. That just பாருங்க எல்லாம் அடிச்சது எல்லாமே 6 4. 4 4 6 6 அந்த மாதிரி அடிச்சிருக்கோம். அடியோ அடி இடியோ இடி புடியோ புடின்னு புடிச்சிருக்கோம். He hit that one hard. No need to run. Boundary compact form there. What a lovely shot. Really மறுபடியும் ஒரு good பவுண்டரி timing. கிடைக்கும். Race to the boundary.
Wide pressure on the bowler. Bowler century போட்டுருவார் போல இருக்கு 10 ஓவருக்குள்ள. ஷாட்டுங்க. Super shot should be four. You can't fault the bowling. மறுபடியும் ஒரு 70 ரன்கள்ல இருக்கும். No point in chasing that one. Textbook. 3 ஓவர் கூட முழுசா ஆடல அதுக்குள்ள 70 ரன். And no need for the fielders to move. இப்போவும் நல்ல ஷாட். Straight through the covers. Well, that was a poor ball. You really can't bowl like that. Got what it deserved. 26 ரன். The innings building nicely now and have to be looking towards 100. Onto that early, that could be four. Really was an impressive shot. மறுபடியும் ஒரு boundary. Through the covers. Getting nicely settled at the crease now. Would have been very happy with that last shot. Through the gap, great shot. A little leg side, and that's just been thrashed through the onside. Don't need to do anything special. மறுபடியும் ஒரு boundary. ஷாட்டுங்க. என்ன இன்னைக்கு நம்ம அடி நல்லா படுது. ஸ்டார்டிங்ல ஒண்ணுமே பண்ணல. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பவுண்டரிஸாக போயிட்டு இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் தடவிட்டு இருந்திருப்போம். நம்ம 86 ரன் அடிச்சிட்டோம் 20 பாலில், கிட்டத்தட்ட 3 ஓவரில். Solid shots going for four. அவ்வளவுதான். Can't give that much width. Bowl out there and you get what you deserve. You can't mind getting hit for runs. What's important is to focus on getting the next delivery right. போடுங்க. Classic cover drive but finds the field. பா ரொம்ப நாள் கழிச்சு தரையில ஒரு அடி அடிச்சிருக்கோம். அதுவும் பாத்தீங்கன்னா பவுண்டரி. 100 ரன் பார்ட்னர்ஷிப் வந்திருக்கு. 7 ஓவர்ல 100 ரன் அடிச்சிருக்கோம். If they get it right, they might just get the wicket. Shot. Oh, that's high. Could be safe. Clear ஆயிடுச்சுங்க. Really playing all their shots that over. Really expensive. அவ்வளவுதான். பவுலருக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியல. எந்த சைடு போட்டாலும் அடிச்சா என்னதான் பண்ணுவாங்க. வைடு வாங்கிக்கோ. Times that shot to perfection. Bowling a little too wide, and that was just driven square with incredible timing. Looking very settled now. This has been a great knock, using all the shots available, plenty of boundaries, and not really giving the bowlers much of a look in. Wonderful 100. Great shot. Great timing. Again, another shot. 106 ரன் அடிச்சிட்டோம். கிட்டத்தட்ட நம்மளே போட்டு பொளந்துட்டு இருக்கோம் இது. Not much seems to be working at the moment. That's gone very, very high. Might be safe. 25 பாலுக்கு அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 7 ரன். நம்ம 110 ரன். It'll be interesting to see how the bowler can respond. Great shot through the gap. Perfect timing. Boundary. Just need to keep it simple, line and length. Around about that off stump will force a mistake. Hits that hard through cover. அவ்வளவுதான். Deep cover point needs to make ground. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder this delivery after the boundary. ஃபைனரா மாட்டிக்கிச்சு. Great shot. That's racing away. எல்லா பாலுமே ஒரே ஷாட் தாங்க. இந்த ஷாட்டே தான். அப்பா 6 பாலும் 6 4 24 ரன் இந்த ஓவரில்.
இந்த அடி அடிக்கக்கூடாது, மாட்டடி. ஆனால் அது நான் அடி பேடி அடிச்சிருக்கோம். அவுட்டெல்லாம் இல்லை, வாய்ப்பே கிடையாது. Shout from the bowler. அஞ்சு ஓவருக்கு 122 ரன் அடிச்சிருக்கோம். ஷாட்டுங்க இங்கிட்டும் கேப்பில் போயிடுமா? ஃபீல்டர் கட் பண்ணிடுவாரா? போயிடுச்சு. Not much wrong with that delivery. Really just a good shot in the end. Always difficult to focus after what happened last ball, but just got to stay positive and believe the wicket will come. Lovely cover drive, but straight to extra cover. A direct hit and it's gone. ரொம்ப நேரம் கழிச்சு ஒரு சிங்கிள் எடுத்து கொடுத்துருக்குறோம். ஷாட்டுங்க. 6 அடச்சா. 127 ரன், 127 ரன்னுக்கு அவுட்டுங்க. In the air and cover takes an easy catch. Assam will be very happy with that wicket. This has been a fantastic innings. New batter will probably look to work the singles early. அவுட் ஆயிருக்கோம், தோத்துருக்கோம். Well, you never knew which way the சே நல்ல மேட்ச். 127 ரன் அடிச்சு போட்டு பொழந்தோம். ஓ நாளைக்கு இந்தியா மேட்ச் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாளைக்கெல்லாம் மறக்காமல் லைவுக்கு வந்துருங்க. அதுவரை உங்கள் இந்த விடைபெறுவது உங்கள் 2D கேமர். வரட்டா?